Hi guys, we are about to learn today the next part of momentum, right? What is it called? Momentum. Right. In terms of momentum, we learn the basic, but I have to tell you very important theory to you, very important thing. But I'd like to say this in Sinhalese, very basic primary Sinhalese, everybody can understand because that's really important. Hari. Momentum වෙන්න පුළුවන්. තියෙන ඕනම ලෙසන් එකක්. සමහරක් පිටවට අමාරුයි කියලා හිතේ එකපාරට. වෙන්න පුළුවන්. That's possible. නේ? That's extremely possible that the lessons to be hard or easier. Right? Okay. If you feel the lesson is hard, whenever you feel it is hard, what is the right thing to do and what is the wrong thing to do? The right thing is what? If you feel like it's hard, oh my God, it's too hard. Yes, that is hard. If you feel hard, yes, that is hard. What is hard now? Hard. Kick it in order, move forward. Yeah. What the idea? අනේක හරි අමාරුයි අප්පා hard දනේ. කිය නටනවාද ඉස්සරහට move වෙනවා. Let me know your idea. Right thing is to do harder and never give up the pursuit. සහස් කියනවා එහෙම. hard නම් ඒක hard. මතක තියාගන්න දෙයක් ලේසියෙන් අතර එනවා නම් නේ. කිසි තේරුමක් නැහැ. No value. හැබැයි එකක් අමාරුවෙන් ගේමක් දීලා නම් හම්බ වෙන්නේ. පට්ට වැලියු එකක් තියෙනවා. තේරෙනවද මේ කියන්නේ? වැඩි ඕනේ නැහැ. කොල්ලෙක් ගේල් කෙනෙක් වුණාත් ටිකක් පොඩ්ඩක් ටෝක් කරලා දාගන්න දීගේ පොඩි ගැම්මක් තියෙනවා නේ. නේ ඒක වටනාකමක් තියෙනවා. එල්ලෙටුනත් එහෙම තමයි. ඒ බෝයිව ටිකක් හැමෝටම පැණි හදලා යන කොල්ලෙක්ට වඩා ටිකක් ජෙන්ටල්මන් ගතියක් තියෙන නිකන් එහෙම හැමෝටම ලේසියෙන් අප්‍රෝච් නොවන. ඉතින් ඒක අමාරු වෙන තරමට තමයි ඒකේ රහ තියෙන්නේ. පොඩි ඒක රහක් තියෙනවා. දැන් මේ momentum hard නම්, Newton's law hard නම්, projectiles hard. Don't care about gentlemen. They care about chats. Yes, man. They are just caring about chats. That's the nature. What can we do for that? 1 minute. So, best thing is we have to try it hard. If it is hard, how to try it hard. Again, පොඩ්ඩක් ටොප්පක් ඇනලා ගන්න ඕනේ. එහෙම ඇනලා නහතරක් ඇනලා ඔළුව කරකවලා කන මිරිකලා ඇදලා අරගත්තාම පොඩි ගතියක්. ඒකවල ෆිසික්ස් වල ගානක් හදා ගන්නවට තේරෙන්නේ නැත්තම් නිව්ටන්ස් ලෝ කොම්ප්ලිකේටඩ් ෆ්‍රික්ෂන් අරවා මේවා ඔක්කොම එකට රින් කරලා දුන්නාම නිකන් අන්න ඔහොම කරගන්න හිතෙනවා. අවුලක් තියෙනවනේ. කාගේද අවුල? මගේ අවුල. එනවා මගේ අවුල. කියන්නේ මගේ කියන්නේ උගන්නන මගේ නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න ඔයාලා. right? ඉගෙන ගන්න ඔයාගේ තමයි අවුල. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ආපහු වීඩියෝ එක දිනවා වීඩියෝ එක බලන්න. නෝට් එක බලන්න. පොඩ්ඩක් S2 වහගෙන හොඳට රිලැක්ස් එකේ. මොකද බයලා කරන්න බෑ. ළමයි කරන තව වැරදි වැඩක්. මම මේ ලෙසන් එක අද කරන්න කලින් මේ ටික කියලා දෙන්න හිතනවා. මොකද දැන් ඉස්සරහට යද්දී එක එක යක්කු අහු වෙනවා. හරි? ගිනි පිඹින මකරු අහු වෙනවා. හරි? මගේ චිත්‍ර හරි කැතයි. මට ලස්සන අඳින්න පුළුවන් මම වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින්
ඉනි විවින මකරුව අහුවෙනවා. තඩි අන්තියන යුනිකෝර්න් අහුවෙනවා. තඩි රාජාදී වරුණු අහුවෙනවා. ඩයිනෝසර්ලා. අපි බය වෙලා හරි යනවාද? ඊට වඩා අමාරු ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. මේ වගේ 100 ගුණයක් විතර අමාරු දේවල් හම්බ වෙනවා. හරි හරි. ඒවා අමාරුමයි කියමුකෝ. මම මේ ටික මාතන්න. බෝඩ් එක හරි ක්ලීන් කියනවා. පට්ට අමාරු. හුස්මක් ගන්න බෑ අමාරු. ඔයාලත් එක්ක මේ වෙද්දි කොහේ හරි ලංකාවේ ඔයාලා අතරම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කවුද දන්නේ? අපේ සිඩ්නි වෙන්න පුළුවන්. දෙව්මි වෙන්න පුළුවන්. දෙව්මිනි වෙන්න පුළුවන්. මధుරි වෙන්න පුළුවන්. අර මේ අද මුණ ගැල්ලා ඉන්න සෙහතයා වෙන්න පුළුවන්. එක පාට බූස්ට් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔය අපි හිතන්නේවත් නැති කොහේ හරි අස්සක මුල්ලක නිකන් අර පහට ගස් දිගිරිය වගේ අස්සේ ගමක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලත් එක්ක මේ වෙද්දි අයිලන්ඩ් පොස්ට් කියන වලගේ අවුරුද්දෙම එක්සෑම් ලියලා අයිලන්ඩ් පොස්ට් වෙනගෙන කොහේ හරි ඉඳන් ඔයාලත් එක්ක මේ වෙද්දි හුස්ම අරගෙන කතා කරන ගමන් කන කොන ගමන් උඩ උණ ගැල්ලා නිදි වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මිනිහා ජීවත් වෙලා ඉන්නවනේ මේ. එයා අයිලන්ඩ් පොස්ට් වෙන්නේ කොහොමද දෙනවා? අමාරු දේවල් තියෙනවා. ෆිසික්ස් වලට ඒ ගන්න කට්ටිය නැද්ද? කම්බයින් මැත්ස් වලට ඒ ගන්න කට්ටිය නැද්ද? කෙමිස්ට්‍රි වලට, IT වලට, බයොලොජි වලට. හාඩ්. හැබැයි එයාලා අතෑරියේ නෑ. හරි. අතෑරියේ නෑ දෙන ඉවර කිව්වා. ෆිසික්ස් වලදී අමාරු ගානක් අහු වුණොත් පොඩක් හුස්මක් ගන්න. පැත්තකින් තියන්න ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. ස්ට්‍රෙස් වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි. සමහර මම දැකලා තියෙනවා සමහර ළමයි මෙහෙම කොණ්ඩෙන් ඇද ගන්නවා ගානක් හදාගන්න බෑ. අපරාධයල හොඳට තියෙන කොණ්ඩේ. ඒවා හරි යට වැඩ ගමු. ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. හදාගන්න බැර නම් මම ගල්ලා නැගිටලා යනවා වතුර එකක් දීලා හොඳ ගිහලා රිලැක්ස් එකේ හරි මට කොහේ හරි කියලා වෙලා තියෙනවා. මම එහෙමයි හිතන්නේ. There is something I messed up with. So I have to find out where the exact spot is. ඉතින් සීරියල් එහාගෙන යනවා. හරි මෙතන තමයි මට අහුවෙලා තියෙන්නේ. පොඩි නෝට් එකක් දාගන්නවා මට මේ කැල්ල බෑ. දැන් මොමන්ටම් කියමුකෝ. මොමන්ටම් වලට බැරුව යන්නේ ලීනියර් මෝෂන් ඉක්වේෂන්ස් හතර හරියට බැරනවා. එහෙනම් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්නවා. මට මොමන්ටම් බැරි මොමන්ටම් නෙමෙයි මට ලීනියර් මෝෂන්ස් බෑ. හරි. ඊළඟට ඉස්සරහට එනවා law of conservation of energy. තව සතියකින් විතර පටන් ගන්න. ඒක කරද්දී මොමන්ටම් බැරි නිසා තමයි මෙයාකට conservation of energy බැරුව යන්නේ. එහෙනම් එයා මාක් කරලා දානවා මට මොමන්ටම් නෙමෙයි කියලා බෑ. ටිකක් එතන ලෙහාගෙන ඒ තියරි ටික අප පොඩ්ඩක් බලලා එක්සැම්පල් ගන්න හදලා අන්න try කරලා එවෙලෙත් බැරනවා. සාමාන්‍යයෙන් තියරි එකක් තියෙනවා හැමදාම නෙමෙයි. හදා ගන්නම් බැරි එකක් අහුනොත් තියරි එකක් කර කියා ගන්න දෙයක් නැති. අඩුම ගානේ 5 පාරක් try කරලා. 5 වෙනි පාරත් බෑ කියන්නේ ඔයාලට ෆිසික්ස් බෑ. ඔයාලට කෙමිස්ට්‍රි බෑ. ඔයාලට මැත්ස් නම් මැත්ස් බෑ. බයොලොජි නම් බැරි වෙන්න විදියක් නැහැ නේ තේරෙන්නේ. මොලේ අඩු නිසා. තියරි එක එහෙමම ගෙඩි පිටින් වලට දාගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔය කියන ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් අර මම කිව්ව ලොජිකල් සබ්ජෙක්ට්ස් 3-4න් බෑ. තියරිටිකලි බෑ. කියන්නේ එකම ගාන පොතත් අරගෙන ගියෝලා කොම කරලා කන්සෙප්ට්ස් ටික ලං කරගෙන තනියෙන් try කරනවා එකපාර නෙමෙයි හොඳට හුස්මක් අරගෙන දවස් 5ක් තිස්සේ 5 පාරක් try කරනවා. ඒත් බෑ කියන්නේ වල ෆිසික්ස් මාරි බෑ. එක්කෝ ඒ කැලටයිද ෆිසික්ස් එක බෑ. අපි කියමු ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා. ඉස්සරහට තියෙනවනේ. ගෑනමෙන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සමානයි. ඔතන ඉන්න ගෑන ළමෙක්ට ඒක බෑ නම් හරියට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් බෑ. හරි. එච්චරයි. එහෙමනම් මොකද කරන්න ඕන? ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් අපේ ඉතුරු ටික කරනවා. හැබැයි මේ අපිට මේ තියෙන්නේ දැන් ඉන්නේ mechanics වලනේ. mechanics වල අපිට අතාරින්න කිසි දෙයක් නැහැ. There is nothing to give up. Right? There is nothing that we can just give up. තේරුණාද? අතහැරලා දාන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් ඕක ASCII නැහැ. අන්න ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. තේරුණාද? ඉතින් මේ mechanics කියන දේ හොඳට හදාගන්න. එතනින් පස්සේ ආට පුළුවන් මොකක් හරි lesson එකක කැලලක් බැරනම් ඒ කැලල අතහැරලා යන්න.
මතක තියාගන්න මෙකැනික්ස් ඉවරනකම් අතාරින්න කිසිම තැනක් නැහැ. ඒකම මේ පුළුවන් තරම් ටයිම් අරගෙන ඔයාලට හදවන්න. හරි අපි කියමුකෝ දැරි ලෙසන්ස් තියෙනවා. හරි. ඔයාලට තේරෙනවා ඔයාලට ෆිසික්ස් මහලකෝට බෑ. ඔයාලගේ තේරෙන්න ඕනේ එහෙම පස්සය පාර බුක් කරලා බැන්නම් ඔයාලට ජීවිතේට ඒකක් ගන්න බෑ. හරි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? හැබැයි සමහරක් වෙලාවට S එකක් ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මැත්ස් සයන්ස් කරලා ගන්න S එක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් කරලා ගන්න ඒකකටත් වඩා ගොඩක් පවර්ෆුල් කෙනෙක්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා කාටවත් S ගන්න කියලා මෙතන ඉන්න හැමෝටම පුළුවන්. ඒත් අමාරු ගණන් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවනේ ළමයි. දැන් රොටේෂනල් මෝෂන් එහෙම ආපුවම සමහරුන්ට ඔළුව කරගෙන ගන්න. ඔළුව ඇතුලෙන් සද්දයක් එනවා කොහෙද දන්නවද? අර සින්දුවක් තියෙන්නේ. හෙලිකොප්ටර් කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔළුව ඇතුලේ හෙලිකොප්ටර් සද්ද ඇහෙන්න ගන්නවා. එක්කෝ ඒක සබ්ජෙක්ට් එකට ආස වුණාම ඇහෙන්න ගන්නවා. එක්කෝ සබ්ජෙක්ට් එක බැරි වුණාම ඇහෙන්න ගන්නවා. බැරිත් නෑ පුළුවන්ුත් නෑ උට ඇති වැඩකුත් නැත්නම් කිසි දෙයක් නෑ. කිසි අවුලකුත් නෑ. ආතල්ලගේ අම්මා තාත්තා සල්ලි දෙනවා උපන්ති යනවා ආතල්ලයක් ගන්නවා ගෙදර එනවා. මං කිව්වේ එහෙම නෙමෙයි. ඇත්තටම පාස් වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් හැබැයි උට වැඩ බෑ. අන්න හෙලිකොප්ටර් සද්දය. ඒක මාර විදියට රිවර්ස් රොටේෂනල් මෝෂන් පුළුවන්. ඒත් අරක වෙනවා. ඒ නිසා තමන් කවුද කියලා බලාගන්න අමාරුම එකක් තිබුණොත් එතනින් එහාට අතාරින්න එපා. දැන් මම මෙච්චරලා බලතරේ නෑනේ මේ කාලේ වෙනකම්. මොකද අමාරු දේවල් දැන් තමයි අහුවෙන්න ගන්න. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. සමහරක් වෙලාවට ලබන සතිය වගේ හම්බ වෙයි ගාන මලාට හදන්න බෑ. try කරන්න. ඉමින් සීරිය සතියක් ඇතුළත දවස් 5ක් අරගෙන ඉමින් සීරිය 5 පාරක් try කරලා බලන්න. ඒත් බැරි නම් ඒ හරියට හරියන්නේ. හරි නේද? ඉතින් අද යමු hard core එකට මේක. නේද? කියන්නේ. කොහොම ළමයි? ඔය ඒ කියන්නේ නා. මෙයාලා ඉතින් කීරවත් මෙයාත් මෙල ඔය කියන්නේ මං කියනනම් ඔය කියලා සබ්ජෙක්ට් එකට යනවා. ඔය ඕකේ. Guys, let me know one thing. What do you want to discuss the last midweek worksheet or straight away going for the new theory called law of conservation of momentum? Which one would you need? Discussing the what is called midweek worksheet and get to know some basic theory, and looking forward to do the law of conservation of momentum, or straight away go for the law of conservation of momentum. ඔයාලට අරක තාම සෙට් වෙලා නැත්නම් අපි ප්‍රශ්න ටික ඩිස්කස් කරලා ගියොත් හොඳයි. සෙට් වගේ නම් ඩිරෙක්ට් ගියොත් හොඳයි. Tell me your answer quickly without wasting much time. Tamai, I am talking about this one. What shall we do? Let me know quickly.
කොහොමද ළමයි සද්දයක් නැහැ නේ මට කියන්න ඉක්මනට වලට වෙන්න ඕන දේ මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්න ටික එක්ක ඩිස්කස් කරලා යන්න මන්ට කියන්න අද D2 ටත් බැහැලු අද D2 එන්නේ නැහැලු මෙන්න සිකන්දර රාස මට දැන් එවනවා හරි මෙහෙම කරමු ළමයින්ගේ ශබ්දබද්ද නැතුව ඉන්නේ තියරි එකට කියොත් හොඳයි කියලාද කියන්නකෝ නැත්තම් මේ ප්‍රශ්න ටික කරනවද එක්ක ඔයාලා කරන්න ඕනේ කිව්වොත් මේක කරනවා නැත්තම් questions වලට යනවා so let me know so whatever you want tell me A for questions B for theory what is your answer A or B තග්ගල දාන්න ඉරාසනම් එක පිට මැසේජ් තුනක් එවුවා එයාට තියරි එක ඕනේ අනිත් ළමයි කියන්න ටක් ගාලා මොකක්ද ඕනේ කියලා මම මැජොරිටි එකට නේ දෙන්නේ right okay හරි මම මෙහෙම කරන්නම් හැමෝටම හරියන්ද මම එනම් මේ mid week එකේ තැන් කිහිපයක් ගන්න I will take only few parts and explain and straight away go to what theory okay හැම එකම නෙමෙයි තැන් කිහිපයක් ගන්නම් I will take few parts few areas from here just a few area right okay here a 1200 kilogram car traveling at 10 meters per second hits a tree and board to rest in 0.1 centimeter seconds. What is the magnitude of the average force? So what is it? F equals to m v minus u, the change of momentum over time. So the 1200 multiplied by v is like what? 0. Initial is 10 divided by what is it? 0.1. තමයි answer එක කියන්නේ 1 2 3 4 5 answer is 4 හරි දැන් මම collision එකක් ගන්නම්කෝ impulse so this is about impulse we know the impulse is what force multiplied by time in the other way impulse is equal to delta mv so according to this one 60 kilogram skater exerts a 10 newton force on 30 kilogram roller force so this is the equation you have to apply so it is like what 10 times 0.2 it is like what 2 Newton second or kg ms minus 1 whatever the answer applicable so here the MCQ so this is the answer hari mama randomly කීපයක් කරන් කියලා දෙන්නම් this one I added this let's see how smart you are බලමු ඔයාලා කොච්චර ස්මාර්ට්ද කියලා
how smart you are. Let's see. Let's see. Right? A 0.49149 kilogram baseball. Wow. Initially moving at 15 meters per second, brought to rest by baseballer, ball glove on the catcher's hand. Determine the average force exerted on the ball by glove. How smart you are. So you will have done it like, what is it? The force F equals to mv minus u over t. That's the equation, right? So if you apply like this way, 0.149 times what? V is 0 minus 15 over time is what? 0.04. But you may apply it like this. And there is a problem. So dealing with this type of extreme case of decimal, it is going to be problematic. I told you, if you are smart enough, this is an MCQ, you don't want to go for exact values. So if I were you, I would do like 1.5 because 1.49 is 0.149 is equal to 0.15. By this is like minus 15 over what? 0.04. මම මේක මෙහෙම ලියන්නෙත් නැහැ. දැන් මට decimal point එක deal කරන එකද? Which one is easier? Whether to deal with decimal points or whole numbers. So I'd like to use this one like 15 by minus 15 divided by 4 because 2 decimal points removed from both. So this is like 220 5 over 4. So I would divide even. Why? This is the only answer that matches for this level because you already know 200 divided by 4 is 50, should be 50 something. This is how you obtain answer in smart way, not applying the real values and spending really longer time on solving these decimal points. This is something you have to develop as your skill, right? As your skill, you have to develop this. Another, you will have to develop this one as some sheer piece of skill. Understand? Good. So there is a Joule thing. Why did I include this? So I include to you to remember your grade 10 knowledge. If you don't remember your grade 10 knowledge, search it in internet and find out what is energy. Don't worry, within 1 week, I am going to teach. Right? Here it says, calculate the magnitude of impulse applied to 0.75 kilogram cart to change its velocity from 0.5 meters per second to 2.0 meters per second east. So all work, including equation and substitution with units, which scalar continue. Oh, shit. This is kind of not an MCQ, right? So how to find out? Cart velocity of this much to this much. Impulse to change the velocity. What is impulse? This one also can be done without using any energy knowledge, right? We know one thing. That is delta P. Impulse is nothing other than change of momentum. Right. How?
m is 0.75 multiplied by, what is the change of velocity here? 2 minus 0.5 is like 0.75 multiplied by 1.5, and you have to multiply and get the answer, right? Multiply. This is how you get and write the unit as Newton seconds. Okay. Termani? Right. A 60 kilogram student jumps down from a laboratory counter. As the instance of he lands on the floor, his speed is 3 meters per second. If the student stops in 0.2 seconds, what is the average force and exert on the student? Right. 60 kilogram jump down from a laboratory counter, instant land from the floor. This much. Okay. So what is the force? Force equals to delta P over delta T. What is delta P? Change of momentum. The mass doesn't change. 60 multiplied by 0 minus what? 3 over time is 0.2. Okay. This much here I can divide like 2, sorry, 3 and become 0.1 here. Right. Sorry. 3 times 3 is what? 9. And it is going to be 0 here. This one also becomes 0. This 900. So the answer is this one. Let me check another one. Right, enough. ටිකක් ඔකේ වටිනා කියන ගානකට තියෙන මේක. Part B. This is how you may get the stuff in exam model. මම මේක ඩිස්කස් කරන්න. ඔයාලට ඕනේ වුණත් නැතත්. I still feel the bad nature of cough. Okay. It's 0.1 kilogram that is moving with a velocity of 1.4 ms minus 1. And the mass is 0.5 kilogram. The ball A of mass 0.1 kilogram sliding at 1.4 ms minus 1 on the ground on the horizontal table, top of the negligible friction as shown above. It makes collision with ball B of mass 0.5 kilogram at rest at the edge of the table. As a result of the collision, the ball A rebound, right? A rebound. And the slides backward at 0.7 ms minus 1 immediately after the collision, right? Ball of A of mass what? 0.1 is sliding at 1.4 and collide with
at rest. Right. After the collision. But this one we can't do yet. Why? I didn't teach you what law of conservation of momentum so far. I didn't do the law form. Right? Law form so far. Law of conservation of linear momentum. Actually. Okay. I will do and come back to this page. I'm going to write nothing on this page so far. Shall we straight away go for the lesson of what? Law of conservation of momentum. Shall we? By the way, let me know if am I lagging. If I am lagging, let me know, right? I hope that I'm not lagging. If I am lagging, just let me know. Hari? I'll ask the same question from others. Then if the others confirm too, that it's not your problem, that is definitely going to be my problem, then I have to change the router. Right. Write a very huge topic. Law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Okay. What is the definition of law of conservation of linear momentum? It is something as same as of Newton's first law. It's as same as of Newton's second law. It is as same as of Newton's third law, governed by all three Newton's third laws. All three laws. Right. Write it. Unless an external and unbalanced force. Unless, I will write. Unless an external unbalanced force is applied along a certain particular direction, along a certain particular direction of a system the momentum of the system along the direction is what? Conserved, open a bracket and write remaining unchanged. Remaining unchanged. Somebody write like that way as well. Oh.
ගිය හතියේ සිඩ්නිගේ බර්ත්ඩේ කළු. අද මෙන්න මට මෙසේජ් එකක් දානවා සුදර්ශිනී ආනන්ද කුමාරගේ බර්ත්ඩේ එක. අපි අර කියමුනේ හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කට්ටිය. ළමයි කට්ටියම කියන්න බෑ නේද හැපි බර්ත්ඩේ කියලා. මොකද ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දි දකි. කියමු බං. ඔය වොයිසස් ටික ඔන් කරලා කියන්නේ ඉතින් ළමෙක් ඉතින් යාට වීඩියෝ එක බලද්දි කොච්චර ආසෙද ඉතින් කට්ටිය විශ් කරා කියපුවා. ළමයි අයියෝ තමන්ගේ අර නොදුටු යාළුවෙක් වෙනේ විශ් කරන්න හිතෙන්නේ නැත්නම් කියලා තමයි. මම කියන්නම්කෝ මුලින්ම හැපි බර්ත්ඩේ ආනන්ද කුමාර සුදර්ශිනී. කොහොනික කට්ටිය මම නම් කියලාම කියන්න. නැත්නම් මම නම් කියලාම ඔයාලට කියලා කියව ගන්නවා. Only boys representative today is who Sahas. Sahas, say that happy birthday to him. So how would announce the voice here? Don't usually say happy birthday, but Happy birthday. Lack of democracy. Yeah. Comrade. Yeah, lack of comrade. එයාලට ඒව නෑ කම්ප්‍රෙෂන් කියන දේවල්. ඒ දේවල් අපේ ළමයින්ගේ හරියට මම දන්නේ ඇත්තටම ඇයි කියලා. හරි. මම වලට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම් මගේ මේ ලැප් එකේද අනිත් එකේද කියලා මට මතක නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට විනාඩියක් කොහොමද දෙන්නකො. මට මතක ගියේ නම් මේකේ තියෙන්නේ. කොහොම ඉන්න. ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නවා. වේද මම එක දාන්න තියෙන්නේ. හම්බුලා. කොමින්ට් කරලා පොඩි වැඩක් මම දාලා දෙන්නම්. Sounds like ළමයි මේ බලන්නකො. This is one of my EdXL class, right? EdXL means London A-level class. You have to remember one voltage after the extracting. Sorry. See how interactive they are with me. Okay. So splits in series. These are voltage split in series and the same current flow across. And voltage split according. Splits in series. Voltage split. Okay, got the point? You need me to copy this down? Shall I move to the parallel stuff as well? I don't know. You need to copy this, so Gave this to me. You gave this to me already, no? I gave this already. You know. I just left from 4 to 9. In the parallel connection, either equation y into equation number 2 here, 1 over directly to potential dividing circuit rule. That means it's like they say like voltage rule and the current rule. Yeah. I think something like that. He says they don't refer to this. They say it like current rule and the voltage rule. So somebody used to say like Kirchhoff rule number 1 and Kirchhoff rule number 2. That depends on me. We didn't do number 1. Give me I5. Yes, that's what Kirchhoff rule. Yeah, see, that's important one. Learn. But taking components or resistors.
these are resistors at R1 and R2, no? Yeah, R1 and R2 are resistors. So I'm if just there's a component, do you consider that's internal resistance thing also? දැන් no, 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 යාලා that's why I ඇත්තටම told ප්‍රශ්න you. අහන්න I'm මම just කියන ගන්න. getting a simple මොකද example යාලට for කිසිම this ප්‍රශ්නයක් one. මතුවුණොත් And the second one is going to be ඒක really එවෙලෙම යාලා ක්ලියර් complicated one. කරගන්න. තේරුණානේ? And a third one, if you need, even very complicated. Epsilon, I can have positive reaction. What one of the So it dropped to like -1 or no, Ramasisha? yeah, because the infinite of the resistance, තුන්බානගේ ළමයි මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. right? Let's finish the potential divide as well, and the other one, the potentiometer or rheostat, those silly stuff. So And with the potentiometer, you can drop the current to 0 or something, right? yeah, But- Dr. Current zero. Oh, yeah, I But mean, you- of certain distance, so it dropped to like -1 or no, Ramasisha? Yeah, because the infinite of the resistance. When the resistance is The really what is the high, the resistance? current reach to zero. but rheostat can't do that, no? Yeah. Okay. So voltage equals to R1. My phone wasn't there. I didn't open WhatsApp. Okay. Okay. Calling me and shouting, why is this calling me? Ayyo. He came. Hello, Dilupsan. Where were you? Were you sleeping? No, sir, I didn't see the group message. My Ah, phone wasn't there. I didn't open WhatsApp. okay. දැන් තේරෙනවද? ඔයාලගේ අඩුපාඩු තේරෙනවද? කතා කරන්නේ නැහැ ළමයි. Tamanට ඕන දේ අහන්නේ නැහැ. මම අහපුවාමත් ඒකට බිල්ලෝ වගේ ඉන්නවා. ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙලා කොහොමද බං මිනිස්සුත් එක්ක ඩීල් කරන්නේ? ඔය තරම් අසාමාන්‍ය ලැජ්ජාවක් තියාගෙන. මතක තියාගන්න ලන්ඩන් සිලබස් එකේදී මේ ඔයාලගේ ඒජ් එකේම ළමයි ඔයාලට තුන ඇත්තටම බැලුවොත් ඒ ළමයි අවුරුද්දක් බාලයි 2006. මොකද grade 12 වල ඉන්නේ. එයාලගේ එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එකේ අවුරුද්දක් ඉස්සරහින් යන්නේ. තේරෙනවද? හැබැයි මාර විදියට කතා කරලා එයාලට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙච්ච ගමන් තේරෙන්නේ නැති තරම් කහුණු සනික අහනවා. ඒ සනික අහනවා. ඇයි ඒක මුනේ? මොකද ඒක රීසනින් කරන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්න ඉගෙන ගන්න බෑ ළමයි. හරි? ඔය සෙට් එකම කොලම්බෝ ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ එලිසබෙත් මෝයා එකේ සෙට් එක. හරි? එතකොට මේ සනික අහනවා. මොකද උන් මට ගෙවන ගානක් ඉතා විශාලයි. ඔයාලා මාසෙකටම ගෙවන ගාන ඒ එක ළමෙක් එක දවසකට ගෙවනවා මම. හරි? ඉතින් එතන ළමයි 10ක 12ක ගෲප් එකකට කරා කියන්නේ මේ වගේ ක්ලාස් 5ක් විතර කරා හා සමානව එනවා ඉතින් මට. ඒත් ඉතින් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං යනත් එක වැඩ කරා. මොකද මට මාර ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒ කරලා සතිය පුරාම වද දෙන්න. සතිය පුරාම ප්‍රශ්න දානවා සර් මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොහොමද දන්නේ මේක කොහොමද මතක තියාගන්න ළමයි මම දන්නේ මේ ලෝකල් සාමාන්‍ය කරන සමහර ඉන්නවා අධික කෝටිපතියෝ ලෝකල් කරනවා නැත්te නෑ නමුත් CIS එකේ එහෙම ඉන්නේ තනිකර බිලියනර්ස් ලාගේ ළමයි උන්ට ප්‍රශ්න නැහැ හරි they don't have any financial problem but they study at least around 12:31 there is a one kid called Jason who sleep mostly around 1:30 and nothing doing like unnecessary things. He just study and earn some e-money. So he had done more than 1.5 million for this year so far. Again, සමහරක් විතර මෙතන ළමයින්ගේ තාත්තා කෙනෙක්වත් ඒ ගාන හොයලා නැතිව ඇති මේ අවුරුද්දේ මේ. Right? 1.5 ඔක කියන්නේ අම්මලා තාත්තලාගේ උදව් වෙනුත් නෙමෙයි තනිකර ඊමන්. ඒක අම්මලා තාත්තා උදව්වෙන් හොයනවා නම් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මාර විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වැඩ කරන්න ඕන අපි ලෝකල් ළමයි. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන එකම මාර්ගයේ ඉගෙනගත් යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා යන්න පුළුවන්. සමහර දුරන් කෝටි ගණන් ඇති. හැබැයි ඉතින් අර මිනිස්සුන්ට සල්ලි තියාගෙන ඉගෙන ගන්න එක නම් විතරම කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ කුලෑටි වෙලා ළමයි ඉගෙන ගන්න බෑ. පොඩ්ඩක් ඇක්ටිව් වෙන්න. පිටක් මේ කතා කරන්න. කවුරුත් මේ අල්ලගෙන යන්නේ නැහැ මලව.
අරලා මේ happy birthday සුදර්ශනී කියන එකට උත්තර ලැජ්ජේ කරනවා. ඉතින් හිතන්නේ සහස් සැරෙන්න සහස් විතරයි අද ඉන්නේ මොනවද කොල්ලොන්ගේ මේ රෙප්‍රසන්ටේටිව් වැඩි. ඒත් කොල්ල කතා කරා බෑ නේද. එක්ලෝ ටික හද්දයන්ද. හරි ගිය සතිය අපි සිඩ්නිගේ බර්ත්ඩේ එක ඒකට කෝසිත් මේ ගියතිය මට සෙමිනාර් එක කරපු නිසා ඒකට විශ් කරන්න බැරි වුණා. සෙමිනාර් එකේදී මිනිස්සු බලන්නේ මේ මොකද්ද මුන්නේ බර්ත්ඩේ විශස් පව දානවා කියලා. හරි සිඩ්නි happy birthday happy belated birthday actually. Okay. දැන් බලන්නකෝ ඒ වගේ තියෙන්න ඕනේ දැන් හරි forward ගතිය forward නැතුව ලංකාවටම වෙලා තියෙන්නේ ඔකයි අපි ලංකාවේ මේ එඩිකේෂන් සිස්ටම් එකේ හරි අවුලක් තියෙනවා forward නැහැ මිනිස්සු. උදේ පාන්දර ඉතින් හරිනේ ඉස්කෝලේ එද්දි කටවහගෙන අපි කියන දේ අහපියව කියන හිතපියව කියලා නිසරලාට නේද ඉස්කෝලේදී පොණ්ඩේ ඉඳන් ගවුමේ ඉඳන් කලිසමේ මේ නාද බෝල්ඩ් එකේ ඉඳන් බලනවා මිසක් මේ forward නැච් එක හදන්නේ කටවහගෙන ඉගෙන ගනිමු කියලා නේද මම නම් එහෙම නෙමෙයි මගෙන් ප්‍රශ්න කරපියව කියලා මං අහන්නේ මම තත්පරේම ප්‍රශ්න අහන තරමට මං කැමතියි දැන් මේ ක්ලාස් එකේ මම කියලා දෙන ඒවා සමහරින්ට තේරෙන්නේ නැති වුණත් උට අහන්න බයයි ඉන්නවා කටවහගෙන ඉන්න ආවංග පොඩ්ඩක් අතහැරලා මයික් එකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ තව යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අහගන්න බැරුව ඇත්තටම ඉන්ට්‍රෝවර්ට්ස්ලාත් ඉන්නවනේ එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන නැත්තේ නෑ දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා රියල් ඉන්ට්‍රෝවර්ට්ස්ලා ඒතර එයාලට උදව් වන්නේ සමහරක් විට එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ අහගන්න විදියක් නැතුව හිර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ අහන්න සමහරක් විට අර යාළුවත් එහෙමම මේ ප්‍රශ්න වල ඉතින් කියන්න ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා කතා කරන්න ළමයි මාත් එක්ක ඉගෙන ගන්න මම කිසිම දෙයකට බාල්දි දාන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න අහනකොට මම හරි කැමතියි මම මාර සතුටුයි හරි ඕකේ දැන් මේක ලියාගත්තද ඒකවත් කියන්න ඔව් කියලා ටයිප් කරලා කියන්න මොකද කරලා ඉන්නේ ඉවරයි කතා කරවත් බැන්න හරි Sahas says that although sir, I am an introvert too, people find it hard to believe because all the media and public speaking thing. Yeah. So now introvert doesn't mean you are like a what? Talkative person. Actually, in that content, I am an introvert too. Yes, I am an introvert too. You might believe it. You might not believe. Introvert. Yes, because actually I like to spend more time alone. More time alone. More time alone. But whenever I am with people, I used to speak. But I always try to avoid them. Not because of the shyness. I like to spend more time peacefully. More time peacefully. So I am a kind of introvert. I am a kind of introvert, but not the extreme level. Whenever I have to speak, I speak. Whenever I have to scream, I scream. Whenever I have to deliver a certain lesson like this, I do that. But whenever I get the chance, I enjoy my freedom without being with anybody. Here is a 50-50%. එහෙමද හොඳයි an ambivert when does he I'm kind of an ambivert yeah so according to the condition I act but actually since my childhood සමහරු මගෙන් අහනවා ඉන්න parties and stuff අනේ මෙයා වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ මම පොඩි හින්දි නාමයක් දාලා කියනවා මම කතා කරන්න ගත්තොත් ඔයාලට දුවන්න වෙනවා ඒකයි මම කතා නොකර ඉන්නේ so actually I'm like that I don't speak with everybody දැනටත් එහෙම තමයි මම ඉන්නවා සීට් එකේ පොඩි ඔම එලෙක්ට්‍රික් එක දාගෙන පාඩුවේ ඉන්නවා සීට් එකේ සමහරවල් මොකක් හරි අහුවොත් තමයි කටකොණේ පොඩි හින්දි නාමයක් දාලා හැක් ගහලා ඉවරලා කියනවා මේ මම කතා කරන්න ගත්තොත් ඔයාලට දුවන්න වෙනවා කියලා එච්චරයි සරලයි හරිනේ අපි වැඩේ පටන් ගමු දැන් ලියන්න බලන්න මොකක්ද මේ සිස්ටම් එක කියන්නේ කියලා A කියලා බෝලයක් තියෙනවා this might be the system and if you don't apply a force like this momentum conserve it can be two balls like A and B if you don't apply any external force momentum conserve system can be anything
one object, two object, 100 object, millions of object, but within some considerable countable vicinity, we call it as a system. Right? Oh, and then so that means if you don't apply force, one important point here. Have a good look at a particular direction. Right. That's really important point, right? Imagine there is a momentum, inertial momentum along this direction. It can be 0 or 100 or 0.125, whatever. So you are not going to apply a force along here, conserve. No force, conserve. Okay. The same thing. Let me show you one important thing. The same thing. Along this direction, nothing. But you apply something in the other direction, like this, perpendicular to that direction. The force. Force applied, but along the previous direction, along this particular direction. What is my particular direction? To the right hand side. Is there any force? No force. Along here, no force. Along perpendicularly, there is a force. Now let me know whether this one behave according to the law of conservation of momentum. Yes or no? Yes or no? Just Y or N? Tell me. Y or N? Shit. Oh my, introverts like a picture yes, then all along right hand side. I'm talking about along right hand side. Is that conserving the law of conservation of momentum according to behave according to law of conservation momentum? If yes, say Y. If yes, if not, say N. Oh. Dumalamai. Ramai, I say it is yes. Why? You apply a force. Yes, you are applying a certain force. I'm not denying, but it is not along what? This particular direction. It is applying on some other direction. So along this right hand side direction, nothing has changed, but in other directions, it has changed. It doesn't matter. As long as there is no force along right hand side. There mother. Understood? That's it. තේරුම් නැත්නම් නෑ කියලා බා. මම එහෙන්නද දන්නෙත් නෑ මේ ඉන්නේ හද නැති. අනේ සම්ස් කතා කරලා කියන්න මම එහෙමද නැද්ද කියලා. Yes, sir, we can hear. At least we can hear. Okay. මම හිතුවා මම එහෙන්නද දන්නෙත් නෑ කියලා. ඕනනම් මේකත් දාගන්න. ඔයාලගේ වචන වලින්ම ලියන්න. I'm not giving you any note for this part. මේක ඕනනම් දාන්න. ඔයාලගේ වචන වලින්ම ලියන්න. ඔයාලා මගේ වචන වලින් කියනකොට ඔයාලගේ වචන වලින් ලියන එක හරි බවුම්.
Ah, අද චලකයටත් තියනවලු unavailable reason එකක්. Please be kind enough to send me the record. හරිද ළමයි? හරි. හරිද? හරි. Okay. Like this mathematical model of the law of conservation of momentum. This is extremely important. මොකද ළමයි හරි වැරදි විදියට තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. මම දැන් මම ලියලම් පෙන්නන්න. සමහරු කොහෙන් හරි අහුවෙලා නම් ඕක හිතන් ඉන්නවා. M1 V1 equals to M2 V2. හරි මේක. This right? Only for one occasion. තාලවරෙන්කෝ. Only for one occasion. For the other occasions, it is not going to applicable. ඒ ඉඳලා හරියට අහගන්න ඕනේ මේ mathematical model එක signal වලට අධිපති දෙයියොන්ට වැදලා හරි කම. signal එක හම්බ වෙන්න එපා නැති වෙන්න එපා කියලා. හොඳට හරි. The mathematical model of law of conservation of momentum. හරි කියන්න. When two objects of A and B, the two objects of A and B collide against each other, collide against each other, collide against each other. Right. So
This is before. Before. The other one is after. Okay. After. This takes place within a time interval of delta t, duration. Duration. This is the duration that of delta t. මේ කලයින් වෙනවා delta t කියන ටයිම් එකක් ඇතුළේ. If this one moves here with the velocity of v1 and the other one is moving with the velocity of v2, now these two collide against each other. So what happened? This might slow down, the other one may increase. So that's what can happen. So you don't want to worry about that. So write this according to Newton's second law. According to Newton's second law of motion. මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන් ලියා ගන්නකො. මේක අදගන්න. I'll give you like 1 minute, quickly do it.
Okay, done reading? Done drawing? Okay, now write according to the Newton's second law of motion. How can we do it? According to Newton's second law of motion, I can, okay, what is the force? We know at the moment of collision. So write it at the moment of collision. Sorry. Write this according to Newton's third law. Actually apply, we have to, according to Newton's third law of motion. Third law of motion. During the time of collision, FA, FB, right? During the time of collision, the forces applied on each object is by the other is given as below. Given as below. Given as below. But we know according to Newton's third law, what FA equals to FB by it exerts equal and opposite reaction in each other. According to what? According to N3, that means Newton's third law. Right. For the sake, write this, for the sake of change of momentum, change of momentum in each object, on each object, according to N2, Newton's second law of momentum, according to N2. I write in simple shorthand notation, but you have to write in proper notation. Right? Have a good look at. What can I do? FA equals what? MA. What is the velocity of the second case? We know that V2 minus V1. That is what? V3 minus V1 over time of delta T. Number one. These are too big. So let me make it smaller. Okay. Now, on B, what about on B? This is on A. On B, what is it? FB, MB, V4 minus V2. Have a good look at here. See, this is V4, this is V2. And the time duration is delta T. That is delta T. So equation number 1 equals to equation number 2. What can I write? MA V3 minus V1 over delta T equals to MB V4 minus V1
over delta t and delta t cancel off. Now I have to do what? Open up the bracket. Open up the brackets like this. What happened here? MA V3 minus MA V1 equals to MB V4 minus MB V2 here. This part is V2, right? This is what rearrangement it may look like. Now what can I do? Now you will see the importance of doing this. What's wrong? I don't know why can't I drag this. But now have a good look at. I'm going to enlarge this one. I'm going to bring terms to the same side. MA VB, so plus MB V2 equals to what? MB V4 plus MA V1. Right? V3 right? Something different. MB V2 right. Made head time of the initial momentum, final moment. This whole set is the final momentum. This whole set is what? Initial momentum. So you have to mark on this. Understand? Initial. So finally we get what? The proof of what? Pi equals to Pf. Initial momentum equals to final momentum. This is what the mathematical approach we have to know. Customary කියලා දුන්නේ traditionally කියලා දෙන්න ඕන නිසා ස්කූල් එකේ ඔක ටීච් කරොත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. මම කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේකේ කිසි ඉම්පෝටන්ස් එකක් නැහැ ළමයියා. මෙච්චරලා කියපු දේ එක්සෑම් එක අහන්නෙත් නැහැ. මහ ලොකු ඉම්පෝටන්ස් එකක් නැහැ. ඒත් ඉතින් මම කියලා දුන්නා. කොහෙන් හරි දැකලා වැඩේ නා ගන්නවට වඩා හොඳයි දැන් මම කියලා දෙන එක. හරි. මාක් කරගන්න. මාක් this. Okay, එක්කෝ දැන් ලියන්න එපා. ගෙදරදී ලියාගන්න ඉඩ තියාගන්න ළමයි. මේක ලොකුවට ඉම්පෝටන්ට් නැහැ. ඔයාලට ඕන ගාන ඉඩ තියාගන්න. Leave some space because ඔයාලගේ signal level කොච්චරලා තියෙන්නේ ෆෝන් වල බැටරි කොච්චරලා තියෙන්නේ කියන්න දන්නේ නැහැ.
One important එකට යන්න. So let me move to the important one. Keep sufficient space because I'm sending you the board drawing thing. Right. දැන් ලියන්න mathematical approach නේ. Okay. මම හරි simple දෙයක් ගන්න. යන්න for real world sorry for real world එපා දාන්න. යන්න for collision of an object A on B, sorry, collision of moving object A on stationary object B. Stationary object B. On මේ ටික හොඳට අම් දෙක හොඳට අරගෙන අහගන්න ඕනේ. On initial, sorry, stationary object of B. Very important. දෙකට බලා ගන්න. Moving object A on B. Stationary. මේකෙත් ABC කියලා මට හෙනට කඩන්න පුළුවන් මෙයාව. ABC කියලා මට කඩන්න පුළුවන් මාර විදියට. ඒක බලාගන්න. පටපාඩමින් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ළමයින්ට හොම්බෙන්න යන දෙයක්. මේ කියලා දැම්මේ මේ කන්ඩිෂන් නේ. මෙතනදී මෙන්න මේ කියන කතාව හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ before and after කියන එක. දැනට ඒ ගැන හිතන්න එපා. This is A, this is B. This one is moving with velocity of v1. Here the velocity is 0. This is what? Before. What is the next one? After. Before it had a momentum of P initial. This one had a momentum of P final. Right. Now write this with the star sign. Write this with the star sign. What is this A? Condition A. Object. Monkey subparts energy not object. A stops and B moves with velocity of V in the previous direction of A. This one was moving to direction A. Let me mark it. It was moving in direction A. So
So this one is not moving, stationary, and collide on this. Hit. After hitting, this one comes to rest, but this one is moving with what? Velocity of v2. හරි. මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා තේරුණාද කියලා බලන්න. මෙයා ගොඩක් බර අඩු කෙනෙක් කියලා හිතන්න. බුලට් ටැග් වගේ. එන්න හයියෙන් එන. ඇවිල්ලා වදින්න. වැදිලා මෙයා නතර වෙනවා. අතට අහගන්න මෙතන වෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික. නතර වෙනවා. මෙයා නතර වුණා. මෙයා යනවා. මෙයා හැබැයි ගන්න මේ metal block එකක්. This one is a bullet and it just stopped. And the other one is the metal bullet. Sorry, block. Heavy one. Will this move faster or slower? හිතලා කියන්න. Will this move faster or slower? Very good answer. Others? That will move very slow, very slow. This one was traveling so fast and collide. This one will begin to move slowly. There another slow, because we know momentum equals to mv. When m is bigger, v is slower. Hurry. I would write here what is pi. My pi is only this one had the momentum, but I will write it like m1 v1 plus m2 times 0. Okay. What is my final momentum? The final m1 times 0 plus m2 times v2. Equation number 1, equation number 2. So this is 0, so I can cancel out this one, cancel out this one. 0. So my favorite equation, that thing comes what? m1 v1 equals to m2 v2. This is what everybody knows as what? Law of conservation of momentum equation. This is a bullshit, because why? This thing is, oh shit, I'm recording. I thought I'm not recording. So this is the, people think this is the momentum equation. It is wrong, because this case is only valid to what? A moving object A stuck on the moving object B, but stationary condition. And part A is what? A stops, B moves. There, man. A stop, B moves. Yeah, he said that Sahas gave me a very complex answer. Momentum, this is Sahas's answer, right? The momentum is conserved, but since the mass of the iron block is considerably higher, the velocity is lower. Really good, Sahas. Okay. Now, copy everything. Do it now. Copy everything. ඒක තමයි මොමන්ටම් වල හાર્ට් එක තමයි. දෙක අහගත්තොත් තේරෙයි.
මම කරන්නේ. හරිනේ. ඇතින වෙලාව දුන්නා. හරි. කියන්න. මම දැන් තව කන්ඩිෂන් එකක් ගන්නම් part B. Only the moving object is that one. What a stationary object. හරි. දැන් ලියන්න. part B. After the collision, condition is what? After the collision, A moves in the same direction. A moves in the same direction with a velocity of V2 and B moves with velocity of V3 on the diagram. So velocity of V3. මේකට අතර M1 V1 M2 V2 එනවාද කියලා බලමු. පරයක් දෙන්න ටික හොල්ඩ් කරගන්න මේකට. ඒක තමයි. Oh shit. This one is right the same. I have to do nothing. But here it changes. Here it completely changes. Now this one gain a velocity of V2 and this becomes a velocity of V3. Right? Left hand side is the same, but the right hand side changes. Have a really good look at here. Now for PI should be equals to PF. According to I know what PI should be equals to PF. Initial, final. Okay, what is my initial condition? MA V1 plus MB times 0 equals to, according to this condition, what is MA V2 plus MB V3. This is the only term cancelled, so now it becomes a very different one. MA V1 equals to MA V2 plus MB V3. Now let me know, are these two equal? Can you always use this M1 V1 equals to M2 V2? You can never use. Right? You can never use the same thing again, right? These are extremely different. Make a dadan. හරිනේ. දැන් මම ඔයාලට තනියෙන් කරන්න ඕනෙත් වෙනවා. හරි.
I think I gave you enough time. තව දෙන්නම් තත්පර 30ක්. ඇති. තව තත්පර 10ක් දෙන්නම් කොහොමද? Enough. Enough. Now write condition C. Condition C. හොඳට හිතලා ගන්න. After the collision, directionality around the home හිතන්න. After the collision, A bounce back with V2 in opposite direction to the previous. After the collision, A bounce back with what V2 in opposite direction to the previous. While B moves in original direction. In original direction. Okay, හොඳට දෙන්න. හරි. මම හැඳලා දෙන්නම්. ඔයාලා කරගෙන යන්න. Okay. You should know this is the before condition. This is going to be after condition. This is PI. This is PF. Obtain your own equation and let me know. මම ඔයාලට දෙන්න හරියටම නැත්නම් මටත් අමතක දෙනවා වෙලාව දුන්නා කියන්නේ 2 minutes. I'll give 2 minutes. Take your 2 minutes and draw this and obtain. Try the derivation of the equation in where? In a spare paper, not in the book, because if you go wrong, you can't have wrong answers in the textbook. And you can't make your textbook ugly. So try it in the paper. Try this. I show you the initial conditions, what it should be. Use it. Until then, I'll drink some water and come.
අම්මා වතුර ටික ඕනට අපලාවක් නැතුව විනාඩි දෙක ගියානේ. හරි. ඕකේ. බලන්න ඔයාලගේ answers. මට දැනට D1 විතරයි answer එකක් දැම්මේ. අන්න බලන්න. කොහොමද අනිත් ළමයිගේ answers නැද්ද? හොඳයි රාසා. සිකන්දර් රාසත් answer එකක් දැම්මා. ඒකාංගි දෙකාංගි වෙලා answer එකකුත් දැම්මා. හරි. දැන් මම තුන් දෙනාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්නයි යන්නේ. මෙන්න මගේ දක්ෂ ළමයි දෙනෙක් answer සෙව්වා. සහසුත් එකක් එව්වා. මට ඒකත් මම දාන්නම් සහස්ත්‍රීය answer එකක්. හරි වෙන්න පුළුවන් වරදින්න පුළුවන්. මම කියන්නේ නැහැ ඔයාලගේ answers හරි කියලාත් මම කියන්නේ නැහැ වැරදි කියලා. මොකද ඔයාලගේ courage එක මට වටිනවා. ඔයාලා try කරපු එක මට මාර වටිනවා. හරි. හරියන්නත් පුළුවන් වරදින්නත් පුළුවන්. සමහරක් විට සෙට් එකම වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ තාම answer එක මොනවද කියලා. මොකද මම කිසි දෙයක් මතක තියාගෙන ඉන්නේ නෙමෙයි වෙලේ හදලා ගන්න එක. ඔයා මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් ඉක්වේෂන් නොවන නිසා. සමහර උනම් ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් නොවන ඉක්වේෂන් පවා කටපාඩම් කරන්න හදන ඔබිලෝ ඉන්නවා. මම නම් ස්ටෑන්ඩඩ් නැති කිසි දෙයක් මතක තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ වෙලේ හදලා ගන්න. These are not standard. හරි. මෙන්න මගේ ඒ ඉන්න හොඳ වැටුප් තුන් දෙනා හතර දෙනා ආන්සර්ස් කරක් කෙවුවා. හරි. මම දැන් මේ ආන්සර්ස් ටික පොඩ්ඩක් මෙහෙම පල්ලෙහාට ගන්න. බලමු කාගේ ආන්සර් එක හරිද කාගේක වැරදිද හතර දෙනාම වැරදිද. හතර දෙනාම සූර්යවද හතර දෙනාම යෝග කරලාද කියලා බලමු. හතර දෙනාම මට නම් පට්ට වැඩි. ඔය තමන් විතරක් try කරා ගත්තා. Have a good look at. Before what is it? MA V1 plus MB times 0 equals to the right hand side. Remember that MA V2 but is negative. If you forgot that, that's a very big mistake. Right? This one is a negative to the original direction plus MB V3. So finalized one is MA V1 equals minus MA V2 plus
MB V3, or you may change it like this: M1 V1 plus M2 V3 equals to, sorry, MB, MA V1 plus MB V2 equals to MB V3. This is the alternative. ඔන්න ඔය alternatives දෙකකටම යන්න පුළුවන්. බලමු අපි යාළුවෝගේ answers කොහොමද කියලා. මේක මම ලියලා තියෙනවා කැතයිනේ. කොට මම එක ටික පැහැදිලිව ගන්නම්. E V2 කැතයි තමයි. sorry MA V2 and MB V3 MA 1 කැත නිසා මෙන්න දෙවුනි සංදීපා ඒ කියන්නේ D1. This one is the one known as so called D1, but this is what D1. D2 is not available today. This part is right, this part is right, this part is right, D1 is right. Right? So dear D1, you are wonderful. බලමු අනිත් කට්ටියත් එහෙමද කියලා. This is what Sikandar Rasa. She thought in other way, yeah, that way also you can just leave, because when you think about leaving a negative answer up front is an ugly, you can leave it like this way: MA V1 plus equals to MB V3, and this negative thing is the backward reverse after that, MA V2. Sikandar Rasa is right too. Ekangi Leila. Hari. Maybe the other people. It is also right. Correct. Sahas boy. M sub as U sub and V and sub as A. And yeah, his one is also right, but he just explaining how to substitute. That's right, but I just asked this type of simple method. But also his answer is right. As I told you, all four of them are really great. Wow. Appreciable. ඉතින් මම මේ හතර දෙනාගේම ආන්සර් හතරක් කොහොමද කියලා තියන්න. මොකද ඔයාලට ඔක දකින්න කිව්වොත් මොටිවේෂන් එකක් එන්නේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. කෙනෙක්ට බැරි නම් මාර දුකකුත් වෙනවා. ඉතින් අයියෝ මට තේරුන්නේ නැහැ නේ. ළමයි මතක තියාගන්න එක එක්කෙනාගේ thinking capacities වෙනස්. හැබැයි මතක තියාගන්න මගේ යාළුවෝ හිටියා. මගේ තරම් high speed processing speed එකක් නෑ උන්ට. හරි? මගේ තියෙන තරම් high speed processing speed එකක් නෑ ඒ level කරන කාලේ. එමය campus එකෙත් එහෙමයි. හැබැයි මට ඕන result දාපුවෝ හිටියා. මගෙන්ම lesson එක අහගෙන යනවා. අඩුව මට මේක තේරෙන්නේ නෑ බං. කොච්චර බලවත් තේරෙන්නේ නෑ කියලා. ඔය මගේ එවනාද. ඒ කියන්නේ යාළුවෙක් හිටියා තිවංක කියලා. මිනිහා මට ෆිසික්ස් ක්ලාස් එකේදී ඉස්කෝලේදී වාදු දුන්නා මාර විදියට. ඉලෙක්ට්‍රිකල් පැත්ත උට තේරෙන්නේ නැහැ. මගෙන් අහගන්නවා උඩ ඉඳලා ගිහලා වැඩ කරනවා. කෙමිස්ට්‍රිත් ඒක. ඒක මතනම් වීඩියෝ. බලද්දි මුගේ සෙට් ස්කෝර් එක මරලා වැඩි. යුනිවර්සිටි එකෙත් හිටියා ගෝල්ඩෙක්. තමිල් බෝයි කෙනෙක්. යප්නා බෝයි කෙනෙක්. හරි. මම උට රොබින් කියලා කියන්නේ. උඩ ෆුට්බෝලර් කෙනෙක් ඉන්නවා රොබින් වෑන් පර්සි කියලා. අන්න ඒකගේ මේ අමුතුම ෆෑන් කෙනෙක් උඩ බැන ගල් වලටත් පයින් ගහනවා ෆුට්බෝල් පිස්සුවා. ඉතින් මේ
රොබින් සංජය කියන කෙනෙක් මගේ ඇත්ත නම සංජය. රොබින් කොයි වෙලේ බලුවත් මට වදු වෙනවා. මගේ කාඩ් එකකින්ම කෑ ගහගෙන එනවා. ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා මචං මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ බ්‍රෝ කියලා දීපාන් ගාගෙන. මාත් ඉතින් කියලා දෙනවා. මට නිකම්ම එකක් තියෙන සබ්ජෙක්ට් වලට නූට A ස්ටාර්. පැහැදිලිද? මොකද ඇත්ත කතන්දරේ කිව්වොත් මම එන දල ගම්මැලියා. මට මෙහෙම පොතක් අතර ගත්තොත් නැත්නම් එක වීඩියෝ ලෙසන් එකක් හරි පොතක ලෙසන් එකක් හරි ලෙක්චර් එකක ඉඳලා හරි අහගෙන හිටියොත් ආයෙත් වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඒක මතකයි. ඊට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් වෙලා ඉවරයි. නොවෙනම දේවල් ගෙදර ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න. හැබැයි ආපහු වැඩ කිරිල්ල පැත්තේදී මගේ හරි අඩුයි. මං හරි කම්මැලි. කම්මැලි කියන්නේ මම ඊට වඩා එහෙන ඩයිනමික් වැඩ කරනවා. මං කියව නේද අර මේ අපේ ඩොපමින් සීන් එක. මොකද මගේ ඩොපමින් වැඩ කරේම ක්‍රිකට් වලට. මගේ ඩොපමින් වැඩ කරේම ටයිකොන්ඩෝ වලට. එතකොට අධ්‍යාපනය කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ අංක එක නෙමෙයි. මගේ ජීවිතයේ අංක 3 4 වගේ තමයි එඩියුකේෂන් කියන එක තිබුණේ. හැබැයි මම ඉගෙන ගන්නටත් හරි කැමතියි. ඉගෙන ගන්න දේටත් මම මාර කැමතියි. මාරලා. හැබැයි ක්‍රිකට් වගේ දේවල් වලට මම ඊට වඩා හරි ස්පෝර්ට්ස් වලට මගේ මාර ලොකු එකක්. ඉතින් දැන්වත් එහෙම තමයි. එතකොට මොකද? අරුම් අනිකර එඩියුකේෂන් එක තමයි බෙහෙ වෙච්ච. හැබැයි ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක මට වඩා මාර අඩුයි. මතක තියාගන්න ඔයාලගේ ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රිසල්ට් එක ලොකු කරගන්න ඒක බාධාවක් නෙමෙයි. ඔයා අපි කියමුකෝ මේ D1 D2 ඒකාංගී ඔය කට්ටියට වඩා ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක අඩු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා එකපාරට අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාට වඩා වැඩි රිසල්ට් එකක් ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අධෛර්යමත් වෙන්න නෙමෙයි. හැබැයි මෙයාලා වැඩ කරන ස්පීඩ් එකත් එක්ක ඔයාලට ටැලි කරලා ස්පීඩ් කරලා පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න try එකක් දෙන්න බෑ. තේරුණා? ඒක නිසා මම මේ කියන්නේ ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එකයි රිසල්ට් එකයි කියන්නේ අහසට පොළොව වගේ. හරි? මතක තියාගන්න ඔය i series වල 6ම ග්‍රේඩ් වල තියෙන ගේමින් ලැප්ටොප් තියෙන එකෙක් ඉන්නවා. ඌ නිකන් ඒකෙන් සිද්දුවක් දෙකක් අහලා නිකන් ඉන්නකොට P5 වගේ එකක් පරණ ලැප්ටොප් එකක් තියාගෙන ඒකෙන් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. දුප්පත් කොල්ලෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. කෝටිපති තාත්තෙක්ගේ අර i series වල අලුත්ම version එකට ලක්ෂ 25ක් 30ක් විතර වෙන හොඳම ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් අරගෙන ඒකෙන් ඔන්ලයින් කුඩු ඕඩර් කරලා ඉවර කරා. ජේල් යන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මම කියන ස්පෙක් අදාළම නැහැ. වැඩ ගේමක් ගහන්න. හරි. තමන්ගේ බ්‍රේන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒවත් මම ක්‍රම කියලා දෙන්නම් පස්සේ දවසේ. දැන් මතක ශක්තිය එහෙම අඩු අයට මම ඕනනම් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මට මතක් කරන්න ඊළඟ දවසේ. හරි ලේසි එක්සර්සයිස් එකක් කියලා දෙන්නම්. මෙමරි කැපැසිටි එක බලාගෙන ඉඳි අප් වෙන්න. බලාගෙන ඉඳි මෙහෙම අප් වෙලා යන ටෙක්නික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඕනනම් කියන්න විනාඩි 10ක් ඇති මට ඒක කියලා දෙන්න. I bought mine for graphic designing. Then I realized there was virtually no time. Yeah. අපි ගන්නවා සමහර දේවල් අපිට ඇති වැඩකුත් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත ගන්න ඕනේ. හරි. ඕකේ. හැමෝගෙම ආන්සර්ස් හරි. හැමෝම ලියා ගන්න ටයිම් එකක් දුන්නේ නැහැ නේ. දැන් ලියා ගන්න. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. පටස් ගන්න. හරි. මම කරන්න දැන් මම දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් දැම්මා. ඔකේ මම කරන්නේ. හරි මම මේ තවම ඉන්නේ මොකද්ද moving object A on stationary object B නේ ඒකෙන් තමයි මේ සිනාරියෝ ඔක්කොටම කියේ දැන් දෙන්නම යන්න ගත්තාම කතන්දරේ තවත් කම්ප්ලිකේටඩ් අපි යවලා බලමු දෙන්නම ලියන්න when both A and B are moving and collide when both A and B
are moving and collide. කතන්දරේ කාලා වරින්කෝ දැන් මොනව කියනවද මේ කියලා හිතේ. ඔව්. මම හිත කියන්නේ මට හිතෙන දේවල්. जो कुछ भी मुझे सोचता मैं कहूँगा. මේකෙත් මම කන්ඩිෂන් A කියලා එකක් ගන්නවා. But take is that A කියලා බලමු. Right, this condition A. Both moving in the same direction. Same direction. Condition A, both moving in the same direction. Okay, තියෙනවා ළමයි තව extent එකක්. ඒ මොකක්ද කියලා මම කියන්නම්. Both moving in the same direction. And okay, Roman number 1. What the heck? දැන් විපරිණ වැඩිනේ මේක Roman number ගැනත් කියනවා. Yes. This is Roman number 1. Let's see what is that Roman number 1. Hari. Then oh shit. Roman number 1. Then A stops and B keep moving. A stops and B keep moving. A stops and B keep moving. On following condition. This one is moving, this one is also moving, but this one comes to rest and this one keep moving in the same direction. So let me write it. Pi, this is P final. So what is it going to be? MAV1 plus MB V2 equals to MA times 0 plus MB times V3. Hurry. Leave it. Couple of them. What is it going to be? This one. MAV1 plus MBV2 equals to MBV3. Copy this. Copy this. ඔයා කඩපාඩම් කරගන්න එපා. අපිට මේ හැම එකක්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නයි ඉගෙනන්නේ. ඒ කිසි දෙයක් කඩපාඩම් කරන්න එපා. ගන්න විදිය විතරක් මතක තියාගන්න. හරි. මම කරන්නේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ මාර ගාඩියක් නිදස්වල දාන්නේ. ඒක පිස්සු ඇද. ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා ඉන්නේ තනිකර. හරිද? Okay, guys. I give you 20 seconds to write this. Now let's move and have a good look at about. Now Roman number 2.
Let's see what is the Roman number 2 condition. Right? Let's see what is the Roman number 2 condition. Let's see what is that Roman number 2 condition. Okay, write it. A bounce back and B is moving in the same direction. A bounce back with B3 and B moves in the previous direction with B3, B4. Roman number 2 is what? A bounce back and B is moving in the same direction. I would really good look at now. This V1 and this one was moving in the same direction. Now this one bounced back and this one is moving in that way in a velocity of V2. And initial should be equals to final. Let me write it like this way. MA V1 plus M2 MB V2 equals to, again, negative 1. MA V3 plus MB V4. Simplify කරන්න එපා කොහොමද තියන්නේ. තේරෙනවනේ? Simplify කරන්න එපා. කොහොමද තියන්නේ. හරි. ඊළඟට තමයි දාගන්න ටග්ගා අපි වැඩි ඉවරයක් කරමු. දැන් ඔයාලා ඔළුවට තේරෙන්න ඇතිනේ. දාන්න කොටස් දාලා when A and B are moving in the opposite direction. Initially, when A and B are moving in the opposite directions, initially, when A and B are moving opposite directions initially. හරි. මේකේ Roman number 1 එකක් තියෙනවා. A and B bounce back opposite directions. මම මේක ඇඳලාම කරන්නේ. This is B. B1, here B2. B4, B3, bounce back. So really simple, you don't want to worry too much. And what to do? MA V1 minus MB V2, because this one in the opposite direction, equals to what? Negative MA V3
Here this is in the positive direction. Thus MB V4. Why? This one was in the initial direction of A, because I take this one as positive direction. So all the directions, motion along that direction positive, other direction negative. Have simplify කරන්න එපා කොහොමද කියන්නේ. ඕනනම් simplify කරලා දාන්න ඉතින් ආසයිම නම්. What MA V1 plus MA V3 equals to MB V2 plus MB V4. හරි. මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ ඕනම වෙලාවක vectors දාලා හරියට හදලා ගන්න එන equation එකක් කටපාඩම් නම් කරන්න එපා ලෝක අමාරුවක වැඩෙනවා. This is not කෝකටත් තයිනේ. හරිනේ? මම හිතනවා තේරෙන්න ඇති කියලා. හරි. දැන් නම් අද පිස්සු වැදෙන්නේ නැති ඔළුවට මාර වදයක් වෙන්න ඇති. ඉක්මනින් ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. ඉක්මනින් ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. හරි ඉන්ටර්වල් එක ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියලා යන්න. තේරුණාද? තේරුණාද? ඔළුවට ගියා. එහෙමනම් 20 minute interval එකක් ගන්න 11 වෙද්දී එන්න. Going back around 11. Okay.